All right, let's see if this is on. I am on. Yeah, you are. Check. You're good. All right. All right, good morning, folks. Welcome back to West Country Concert Service for today. If you are able, let's all stand for our first hymn this morning, How Firm a Foundation. That'll be hymn number 529 in the hymnal. Hymn number 529. How firm a foundation, ye saints of the Lord, is laid for your faith in God's excellent word. What more can be said than to you he has said, to you who for refuge to Jesus have fled? Fear not, I am with thee. Oh, be not dismayed, for I am thy God, and will still give thee aid. I'll strengthen thee, help thee, and cause thee to stand, upheld by my gracious, omnipotent hand. When through fiery trials thy pathway shall lie, my grace all sufficient shall be thy supply. The flames shall not hurt thee, I only design thy dross to consume, and thy gold to refine. The soul that on Jesus hath leaned for repose, I will not desert to its foes. That some of all hell should endeavor to shake, I'll never, no, never forsake. Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. ¿Qué más él pudiera su libro añadir, si todo a sus hijos lo ha dicho el Señor? No temas, por nada contigo yo soy. Tu Dios, yo soy solo, tu ayuda seré, tu fuerza y firmeza en mi diestra estarán, y en ella sostén y poder te daré. La llama no puede dañarte jamás, si en medio del fuego te ordeno pasar. El oro de tu alma más puro será, pues solo la escoria se habrá de quemar. Alma que anhele la paz que hay en mí, amas en sus luchas habré de dejar. Si todo el infierno la quiere perder, yo nunca, no, nunca la puedo olvidar. All right, let's begin with a word of prayer. Father, thank you that we have a firm foundation in Jesus Christ. Padre, gracias que tenemos una fundación firme en Jesucristo. And all that you do is for our refinement. Todo lo que tú haces es para refinamiento propio. Lord, I pray that you prove this ministry
Gracias que has probado este ministerio and the Christians in it. y los cristianos aquí. And truly, you've been doing that since day one that we began here. Y lo has hecho desde el primer día que iniciamos aquí. Therefore, God, we pray you give us great grace to complete everything you've put into our hands. Por eso te pedimos que nos des gracia de llenar todo lo que has puesto en nuestras manos. Lord, when we stand before you, that we may have crowns to cast at your feet. Que cuando estemos frente a ti podamos tener esas coronas para poder ponerlas a tus pies. That all of our labors, our intentions should only be gold, silver, and precious stones. Que todas nuestras intenciones sean solamente metales preciosos como oro y plata. And Lord, may we give grace unto your name. Y que demos gracia a tu nombre. Carry the burdens of my brothers and sisters. Toma las cargas de los hermanos y hermanas. Purify us of our sins. Purifícanos de nuestros pecados. Overflow us with your Spirit, O God, we ask of you. Llénanos con tu espíritu, lo pedimos esta mañana. In Jesus' name. En el nombre de Cristo. Amen. Amén. You may be seated. Pueden tomar asiento. Well, welcome to the last service in this building. Bienvenidos al último servicio de en este edificio. Okay, this is not the last service, okay? Just so you know. No es el último servicio. We're not going to stop until Pastor says stop or until we all go home to glory, okay? No vamos a detenernos hasta que el pastor diga que lo hagamos o hasta que vayamos a la gloria. But even those of you who know our history, back in the Oakland days, we were not at any of those properties longer than 2 years. Pero cuando se inició la iglesia central en Oakland, no nos quedamos en un edificio por más de 2 años. But then again, they had the privilege of meeting 3 times a week, so we don't have that privilege. Pero ellos también tenían el privilegio de unirse 3 veces por semana. Nosotros no tenemos ese lujo. So break open your calendars. Here's when we're meeting next time. En sus calendarios, estas son las fechas que nos reunimos la próxima vez. October 12th and October 26th. Octubre 12 y octubre 26. Okay, second and fourth Sundays is still on. October 12th and October 26th. Octubre 12 y 26. Now, if you don't know where the San Pablo Community Center is, get your phone or your tablet or your pen out. We're going to write down the address. Y si no sabe dónde queda el Centro Comunitario de San Pablo, esta es la dirección. 2450. 2450. Okay, 2450 Road 20. Road 20. San Pablo, California. San Pablo, California. 94806. 94806. I'm sorry, I'm looking at the back of the announcements. I put things out of order. I'm sorry, Brother Carlos. I'll fix that next time, okay? But the San Pablo Community Center will be at 2450 Road 20, San Pablo, California, 94806. Y esta es la dirección de San Pablo que se encuentra ahí en el 2450 Road 20, San Pablo, California, 94806. Okay, and then in November we're going to be at the Little Trees Montessori School, but I'll give you the address once we're in October. Más adelante vamos a dar la dirección del siguiente lugar. Okay, that's just one of the challenges of being a young church, a young congregation. We're always scrambling for the next property that we have. Okay. Y este es uno de los retos de una congregación nueva, de estar buscando propiedades donde poder reunirse. But you know, the couple things that we do have in place, we still got Bible preaching and prayer meetings and soul winning still in place. We're not going to compromise on that. Pero todos no tienen igual la predicación, estudios bíblicos y programas para ganar almas, todos se mantienen de la misma forma. Okay, add this to your prayer list, Lord, that we be able to have weekly meetings so to be able to win more souls and have a regular attendance with people. En su lista de oración si puede agregarle que podamos reunirnos semanalmente y que podamos ganar almas para Cristo. Some of the folks in San Leandro, they don't quite understand some of the challenges with running an occasional ministry. En San Leandro, por ejemplo, no, es un poco difícil comprender el manejar un ministerio como este. One brother said, well, why don't you just tell people to call for the services? No one has ever called asking for the times and directions for our services. They just wanted to look on the back of the flyer. Y algunos dicen que no llaman a las personas para saber cuándo son los servicios, pero nadie lo ha hecho. I've probably received only about 2 phone calls or anything like that in the past 4 years that we've been passing out flyers. Hey, what time and day are your services? Creo que desde el tiempo que hemos estado aquí solo me han llamado 2 veces para preguntar el horario de servicios. And then, you know, we've been with the second and the fourth Sunday format
But people just want to be able to show up any Sunday that they want. They don't want to show up on, they have to be at this day and time that it happens. Y por una u otra razón, los que quieren venir no se han acomodado a este horario. And if they're not part of the text group, it's even harder to communicate with them what days we meet. Y si no son parte del grupo de comunicación, es mucho más difícil saber qué día nos reunimos. So when you pray during the week, pray that God would allow us to be able to have weekly services, so we could build some more regularity with what we have here. Entonces, si puede orar para que podamos tener unas reuniones más seguidas. Mark your calendars for November 9th. That's the first Sunday that we're going to be at the Little Tree Montessori School in El Cerrito. Y el primer domingo del siguiente mes es cuando estaremos en el siguiente lugar. Now, you may have noticed that we have a prospect prayer list here for people that we're going to invite or give the gospel to come to this event. Y aquí está la lista de personas que se ha incluido para invitar para este evento. Okay. Now, you say, what if we invite them and they don't come? Si los invitan y no vienen, you got to have at least shoot for something. Tiene que mínimo tener esa perspectiva. If we can't have 100% guarantee, can we at least have a 70% guarantee? Si no vamos a tener un 100%, quizás podamos tener un 70%. If you can't even have a 70% guarantee, can you at least have a 40% guarantee? O de 70 o 40%. Any number is better than zero. Cualquier número es mucho mejor que el cero. Okay, not going to lie to you, it does take work to invite people and to build a church in this area. Y toma bastante tiempo el formar una iglesia en esta hora, de estar invitando personas. Okay, but if you have any more names that you want to add to this list, or fill out a card and just say, Brother Justin, I want to invite some more people. You let me know. We'll add more people to this list, and we will pin it to the cross outside. Pero si hay más nombres que quieren incluir, déjenos saber para incluirlos en la lista. Okay, when the flyers come in, I'm gonna ask Brother Vaughn, when do the flyers come in? I told him I'd like to have them in at the beginning of October before the next time we go soul winning, so we can just let them know of this event. Los materiales que utilizaremos vienen a mediados de octubre, más o menos, de acuerdo con la información del hermano Bon. Okay, and you want to keep this list and pray over it every single week. Y mantenga esta lista en oración cada semana. Right. Well, I think that's all the announcements I have for today so far. Let's make sure your hymnal is open to the next hymn, Faith of Our Fathers, 165. Let's all stand if you're able to stand for that next hymn. Nos ponemos de pie para el siguiente himno. Faith of our fathers, living still, in spite of dungeon, fire, and sword. Oh, how our hearts beat high with joy whene'er we hear that glorious word. Faith of our fathers, holy faith, we will be true to thee till death. Our fathers chained in prisons dark were still in heart and conscience free. How sweet would be their children's fate if they like them could die for thee. Faith of our fathers, holy faith, we will be true to thee till death. Faith of our fathers, we will strive to win all nations unto thee. And through the truth that comes from God, mankind shall then be truly free. Faith of our fathers, holy faith, we will be true to thee till death. Faith of our fathers, we
love, both friend and foe, in all of our strife, and preach thee to as love knows how, by kindly words and virtuous life. Faith of our fathers, holy faith, we will be true to thee till death. Español. Omnipotente Padre Dios, danos la fe del vencedor, que de los fieles fue sostén en los momentos de dolor de nuestra vida en el vaivén, sea nuestra ancla la fe. Danos la fe que dio poder los soldados de la cruz, que hasta la muerte por vencer, firmes marcharon por Jesús. Fe de los fieles, pura fe, de nuestra vida la clase. Danos la fe que dé valor para enfrentarnos con el mal que al mundo entero hemos dio de sacrificio y lealtad. Fe de los fieles, viva fe de nuestra vida, Great singing. Open your Bibles and remain standing if you're able to Romans chapter 13. Biblias a Romanos capítulo 13. Romans chapter 13. Roberto, good to have you back. Romanos capítulo 13. Hermana Mariana, I forgot to have you introduce the young lady who's here with you. This is my friend Nelly from Mexico. Has she been here? She looks like she's been here before. No. Okay. It's my cousin. Oh, okay. Yeah, bienvenidos. All right. Well, Romans chapter 13, that will be the sixth book of the New Testament. Sexto libro del Nuevo Testamento, Romanos capítulo 13. I'm still turning there. I got a lot of pages to turn. Oh my goodness. Bring a bigger version. All right. Romans chapter 13, verses 1 through 2. English speakers, we're going to read it, and I'm going to talk a little bit about this passage here. English speakers, Romans chapter 13, verses 1 through 2. Are we there, English? All right. 1. Let every soul be subject to the higher powers, for there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God, and they that resist shall receive to themselves damnation. Thank you. You may be seated. Those of you who've been with us in our study, we've been covering a series in the Bible anytime the phrase in vain has appeared within the scriptures. Hemos estado viendo esa serie donde la palabra en vano aparece en la escritura. Now, last week we studied from the book of Zechariah about the nature of spiritual leadership. En el libro de Zacarías, la semana pasada, vimos la naturaleza de liderazgo espiritual. And today we're covering the nature of physical leadership. Este día hablamos del liderazgo físico. Now, we live in an age where leadership is not necessarily respected. Estamos en una época donde el liderazgo necesariamente no está siendo respetado. Depending on what culture or country you come from, anyone that's a teacher or public office, they're automatically respected, but not here in the United States.
Depende de la cultura donde usted venga, la oficina pública o el liderazgo es respetado automáticamente, pero es lo contrario en Estados Unidos. Now, the need for spiritual leadership and public leadership points all the way back to Jesus Christ. Este liderazgo generalmente sus raíces vienen desde Jesucristo. Now, if someone says, well, I don't need leadership, okay, then what direction will you go? Cuando alguien dice que no necesita dirección, la pregunta es entonces ¿qué dirección seguirá? Oh, I don't need anybody to lead me, but then they have no idea what they're doing or where they're supposed to go. Y cuando no quieren seguir el líder, no tienen dirección en la dirección que quieren seguir. Now, I think all of you understand that because I think we've trained you pretty well within this church. Yo creo que todos los que están aquí comprenden esto por el entrenamiento. But maybe you'll take something from this passage, from today's lesson, and give it to someone who's like, I don't need no leader. Oh, brother, you sure do. O quizá en la lección de este día lo hemos visto anteriormente, pero quizá algo hoy puede tomarlo, compartirlo con alguien que no quiere tener liderazgo. Okay, the Bible says that evil men understand not judgment in the book of Proverbs. El libro de Proverbios se habla de que los malos no comprenden el juicio. And the reason why a lot of people don't understand the Bible is because the Bible is a book on leadership. Y la razón por la que muchas personas no comprenden la Biblia es porque es un libro de liderazgo. Okay, now someone says, well, the Bible was just written to control people. Si alguien dice que la Biblia fue escrita para controlar a las personas, Well, it depends what type of control we're talking about. bueno, depende de qué tipo de control se está hablando. I mean, even these godless people, they want to control what I can see, what I can say, and what I can believe. Los que no creen en nada quieren controlar lo que nosotros creemos y entendemos. But the need for leadership in our society points back to Jesus Christ, who's our King of Kings and our Lord of Lords. Pero ese liderazgo en la raíz viene de Jesucristo, quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesus Christ is called the judge of all the earth in the Old Testament. Él se le llama la justicia de todo el mundo en el Antiguo Testamento. When we see Jesus in the book of Revelation, he's a high priest. Cuando vemos a Jesucristo en el libro de Apocalipsis, él es el sacerdote más alto. Okay, someone who offers prayers and someone who offers sacrifices. Alguien que ofrece oraciones y sacrificios. The priests were responsible for teaching the people the meaning of the law, the Bible in those days. En los días anteriores, los sacerdotes, el trabajo de ellos era enseñar la Biblia y las leyes e interpretarlas al pueblo. When you see Jesus Christ for who he really is, he's a leader. Cuando usted ve a Jesucristo, él es un líder. Now, if you read here in Romans chapter 13, Paul is dealing with the Roman believers. They needed some instructions on how to practice their faith. Aquí Pablo está hablando a los creyentes y está enseñándoles cómo es la práctica de la fe. For the first 8 chapters, he's dealing with doctrinal issues and with sin issues. En los primeros 8 capítulos está hablando de pecado y de los problemas del liderazgo. By the way, this is just a summary. Next time you read your Bible in the book of Romans, you want to remember that when you read Romans chapter 1 through 8. Y esto es simplemente un resumen. La próxima vez que lea su Biblia y pase por Romanos lo puede recordar. Chapters 9 through 11, he's talking about Israel's history and their relation to the church. Del capítulo 9 al 11 habla acerca de la historia y de la relación de la iglesia. Okay, very important to know that the church is not Israel. Es importante notar que la iglesia no es Israel. Many church groups over the years who did not have an understanding of the Jewish people or the nation of Israel, they tried to cash in on those promises and got their theology all messed up and actually persecuted the Jewish people when they did that. Y muchos que no comprendían esto y que trataron de tomar ventaja, por ello comenzaron a perseguir a los judíos. Okay, Romans 12 deals with spiritual gifts and our treatment of other Christians. El capítulo 12 habla acerca de los talentos espirituales. Now, Romans 13 talks about our relation with leaders. El capítulo 13 habla acerca de la relación con los líderes. And I want to ask you something. How well are you following the leaders that are put in your life? Y la pregunta es de qué tan de cerca sigue usted los líderes que han sido puestos en su vida. John Maxwell was the pastor of a very large church in Southern California. John Maxwell, un predicador que tenía una iglesia muy grande en el norte de California. And he said that the most difficult organization to lead in the entire world is the church. Él dijo que una de los
grupos más difíciles de guiar es la iglesia. You know, you look at all the companies, all the public companies, they're all governed by, by federal and local state laws. Si usted nota, las compañías están reguladas por leyes federales o estatales. Okay? Churches are not operated as strictly as those money-making corporations. Pero estas organizaciones de lucro no se gobiernan de la misma forma que se gobierna la iglesia. Unlike Microsoft or Google, a church can't necessarily bribe people or use money to get people to follow us. Por ejemplo, como las compañías como Microsoft y estas compañías grandes, la iglesia no puede tener la misma influencia a través del dinero para gobernar. Now, I don't think any of our members are living under bridges, but it's very expensive to run an ad campaign here in Contra Costa County for our church. No creo que nadie esté viviendo bajo un puente aquí, pero el correr una campaña de mercadeo aquí en esta área es bastante costoso. I tried to tell Brother Vaughn, hey, Brother Vaughn, can we mail 2,000 addresses? And I didn't have money for 2,300 addresses. I could only mail about 1,300 addresses for the San Leandro Church. Estamos hablando con el hermano Juan de enviar correspondencia a 2,000 direcciones y el presupuesto no alcanzó solamente para 1,300 direcciones. When you're a church or a Christian, you can't necessarily use money to get people to listen to what you have to say. Cuando usted tiene una iglesia, usted no puede usar el dinero para que las personas escuchen lo que usted tiene que decir. I'm pretty sure the person who gave you the gospel didn't pay you $50 first to tell you how to get eternal life. Por ejemplo, alguien que compartió el evangelio con usted, no creo que le hayan pagado $50 para hacerlo. All we've got is a good testimony for the truth and love to be able to get people to listen to us. Solamente tenemos un buen testimonio, el amor, para que las personas puedan tener ese testimonio. Hey, it's easy to follow good leadership. Es fácil seguir un buen liderazgo. But I want to ask you, how well would you follow a bad leader, assuming that he or she has not yet disqualified him or herself from that position? Pero qué tan difícil es seguir a un líder malo, asumiendo que no ha sido descalificado en sus cualidades como líder. When I was in middle school, I had 2 Sunday school teachers who barely taught the Bible. Cuando estaba en la escuela había 2 maestros que casi muy rara vez hablaban de la Biblia. One of them, he would just tell the same old stories about when he was growing up as a high schooler, and there was no Bible application to anything he taught. Había uno que solo hablaba de las historias cuando él crecía, estaba creciendo, pero no había ninguna aplicación bíblica en lo que él estaba elaborando. The other one, he taught a little bit better, but not by much. His delivery was very weak. El otro también era también por lo mismo, su enseñanza era bastante débil. And you're growing up in middle school, you don't know anybody. Okay, this is kind of boring, but it's just what it is. Cuando usted está en la escuela no sabe diferenciar y lo encuentra aburrido, pero es lo que hay. Both of those men eventually left our church for non-spiritual reasons. Eventualmente estas 2 personas dejaron la iglesia por razones que no son espirituales. You know what? None of my classmates stuck around much longer either. Y también los compañeros de clase se fueron. I remember an orchestra conductor of our church who was, he was performing for other non-Baptist churches as well. Recuerdo un director de la orquesta que estaba ahí que también dirigía otras orquestas en otros lugares. You say, what's the problem with that, Brother Justin? ¿Y cuál es el problema con esto? Generally speaking, you need to be loyal to the church where you are a member in. Generalmente usted tiene que tener esa lealtad a la iglesia a la cual usted pertenece. If you're partnering up with another church, their doctrine and their ethics and their spirit need to be the same. Porque si se está sirviendo en una iglesia diferente, también debe estar con los mismos principios a la cual es usted miembro. But this orchestra conductor, he was doing side gigs for churches that were not the same in our doctrine or our ethics or in our spirit. Y esta persona estaba haciendo trabajos en estas otras iglesias que no tenían el mismo principio. And this conductor I'm telling you about, he wasn't a soul winner, didn't have very strong convictions to begin with. Y esta persona, por ejemplo, no tenía esa pasión por ganar almas y no tenía las mismas convicciones tan fuertes. And when Pastor finally confronted him about that, he opted to not stay at our church. Y cuando el pastor le confrontó, él decidió no quedarse en la iglesia.
Someone says, well, Brother Justin, sounds kind of controlling. Hey, you need to be loyal to good churches with good doctrine. Y usted dirá, bueno, eso es parte del control, pero la realidad es que tiene que tener la lealtad a su iglesia donde hay una buena doctrina. It's easy to follow good leaders and good leadership, but what happens when God allows a bad leader in your life? How close are you going to follow them? Y es fácil seguir un buen líder, pero ¿qué sucede cuando a Dios permite que haya un mal líder en su vida? At least if you're working at your job, you can send out your resume and apply for a new company. Por ejemplo, si usted está trabajando, usted puede, y ese es el caso, puede comenzar a buscar trabajo en otra compañía. At least we can vote for other public officials. O puede poner su voto en un oficial diferente. But what if there are no other companies nearby that do your kind of work? Pero si no hay otras compañías alrededor en el ámbito en el que usted se desenvuelve trabajando. What if the same bad public official keeps getting reelected every single year, or the other candidates are just about as bad as the person in office? What are you going to do? O que tal si el líder que ha sido elegido se reelige una vez más, o los que están compitiendo con él son peor que él. Hey, don't get discouraged if you're living in a world with bad leadership. Pero no hay que desanimarse si se vive en un mundo con mal liderazgo. Number one, there's the divine appointment of public leaders. El punto número 1 habla del nombramiento divino de los líderes públicos. Number one, the divine appointment of public leaders. El nombramiento divino de los líderes públicos. For those of you that speak Spanish, we're going to read verses 4 and 6. En español vamos a leer los versículos 4 al 6. Okay. 1, 2, 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Vengador para castigar al que hace lo malo. Versículo 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a este mismo. Now, I don't know if you've ever studied this passage, but between verses 1 through 6, the name of God is mentioned 6 times. Si usted ve este pasaje del 1 al versículo 6, el nombre de Dios se menciona 6 veces. In verses 1 and 2, the Bible says there are no powers but of God. En los versos 1 y 2 se habla de que no hay otro poder aparte de Dios. When it says, and that's mentioned twice, the word power is the word exousia. Y se menciona 2 veces esa palabra de poder. That's in reference to authority or power of strength of leadership. Que hace una referencia a autoridad, de poder y fortaleza. When Jesus said in Matthew chapter 20:18, all power is given unto me in earth, he was talking about all exousia, all authority is given to me. It's the same word here. Y cuando se habla de que todo el poder se le había dado, es la misma autoridad de que se está hablando en este lugar. Look at the next word. The next word is tasso, which means ordained or appointed. Someone who is set in his or her place. Si usted ve la siguiente palabra que es tazo, que significa ordenar o ser elegido. They've been appointed there. They're planted there. Que prácticamente han sido plantados ahí. When you see the phrase ordinance of God in verse 2, that's the word diatage. Y si usted ve la ordenanza de Dios ahí en el verso 2, esto se refiere a esta palabra que es diatage. Okay, it's a disposition or a responsibility, a charge given to someone. Que es una disposición, ordenanza, es una responsabilidad que se da a alguien. Okay, a responsibility. Es una responsabilidad. People think, well, leadership, you can just kind of, get paid a couple million each year and have stock options and sit back. No, they've got the weight of 2,000 employees they have to make sure are fed every single week with their paychecks. Muchas veces la gente nota el salario que tienen las personas que son en estas posiciones, pero no ven la responsabilidad que tienen sobre sus hombros de tener que mantener a todos los empleados y de asegurarse que tienen trabajo, de que se les paga a tiempo. And it's sad whenever leadership, rather than using their office to serve the people, they use it to serve themselves. Y es triste cuando personas en liderazgo, en lugar de servir a las personas como se les es llamado, toman ventaja y se sirven a sí mismos. You read in verse 4, the minister of God. En el verso 4 se ve el ministerio de Dios. In verse, let's see here, in verse 4, that's the word diakonos. Que se usa la palabra diáconos. Okay, we get the word deacon from that. De ahí se deriva la palabra de diácono. Someone who stirs up the dust, they're so busy.
es alguien que levanta, por ejemplo, por así decirlo, levanta el polvo porque está muy ocupado sirviendo. Okay, they're just so busy serving God that, sometimes they make a mess when they do so, Y okay? están tan ocupados sirviendo a Dios que la labor que hacen están levantando polvo de lo rápido que trabajan. Okay. The next word for minister is in verse 6, the word leiturgos. En versículo 6 aparece esa palabra de liturgos. Okay, we get the word liturgy from that. De ahí se deriva la palabra de liturgia. Okay, the word leitos and orgos, work plus people. It's he's a liturgy. He's a servant of the people. Que es un servidor público que se compone de obra y pueblo. But Paul makes it very clear here that leadership is established by God. Pablo claramente establece que el liderazgo es de Dios. Earthly leadership is God's deacons or God's public servants to do His will here on earth. El liderazgo terrenal es los sirvientes públicos de Dios que son llamados a hacer su voluntad en la tierra. Now, this is going to be unpopular opinion, okay? Y esta no es una opinión popular. But God even lets tyrants be in power. Dios permite que tiranos estén en el poder. Now, when Paul wrote this, nobody in the Roman Empire liked Christians, okay? Cuando Pablo escribió esto, a nadie le caían bien a los romanos en el imperio. Because the Christians would not swear allegiance to the Roman emperor. La razón era porque los cristianos no tenían esa lealtad al imperio romano. Now, the Romans, they worshipped the Greek gods, and they, in each region, they worshipped a different god. Los romanos, ellos tenían adoración por diferentes dioses. But the Romans are like, we don't really care what God you worship, so as long as you say, Caesar is Lord. Pero en realidad a ellos no les interesaba que Dios seguía a usted, siempre y cuando usted reconociese que viese a César como un Dios. But the Christians said, no, Jesus is Lord. Pero los cristianos dijeron, no, no hacían eso, sino que decían que Jesucristo es quien es Dios. So the other Roman citizens said, come on, man, just go along with the flow. Y los otros ciudadanos romanos les instaban a que simplemente siguieran la moda de ese momento. And the Christians said, we can't swear allegiance to something that's against our conscience. Pero los cristianos se negaban porque no era algo que estaba de acuerdo a su conciencia. You had crazy emperors like Nero and Domitian that started killing all the Christians. Y es ahí donde aparece como Nero y Domitian que comienzan a matar a los cristianos. Revelation 2:10 says that ye shall have tribulation 10 days. Y en Apocalipsis 2:10 se habla de que va a haber tribulación por 10 días. During the days of the Roman Empire, there were 10 emperors whose reign was categorized by just killing Christians, burning churches, burning Bibles, disrupting the meetings. It was terrible. Hubo 10 emperadores que fueron catalogados por estar matando cristianos, destruyendo Biblias, prácticamente quemando las escrituras y destruyendo las iglesias. Probably the worst emperor that persecuted the Christians was Diocletian. Diocletian quizá fue el emperador con la peor reputación en la destrucción. And the church is probably wondering, how could Satan do this? And Paul's like, no, it's God who is allowing this to happen to purify the churches. Y como algunos dicen que porque Satanás es capaz de hacer esto, pero es lo que Dios permite para la purificación de las iglesias. Now, in a recent message I preached, sometimes it's better to have hardness under good leadership than to have chaos under no leadership. Y en un mensaje anterior mencionamos que es mejor la dureza de un buen líder que no tener liderazgo. And sometimes, like even here in the Bay Area, there's still a measure of order. Not much, but there's a little bit of order even under bad leadership. Y si usted nota en la vida de la bahía, aunque están las cosas como están, siempre hay un tipo de liderazgo. Even in most of our Bay Area cities that are hopelessly woke, God even allows the incompetent to be in charge to make people's hearts tender for the truth. Y aunque las ciudades son muy liberales, hay un líder y que les pone ahí con el propósito de que ellos abran sus ojos a la verdad. I mean, in the past 20 years, I've noticed a decided change in the politics and the spiritual condition here in America, here in the Bay Area. En el área de la bahía, en los últimos 3 años se ha visto el cambio espiritual que ha ocurrido.
You know, when I was in high school, people were just kind of like, well, we just have a different opinion. But the further the opinions have gone, we was like, you know, this is not even about conservative or liberal anymore. It's just about evil versus good, biblical versus unbiblical. Y ha llegado hasta un nivel hoy en día donde se ve lo que es bíblico y lo que no es bíblico. And people are beginning to realize there actually is a difference between the opinions here. Y las personas están comenzando a ver la diferencia en opiniones aquí. Paul later goes on to tell the church that there are vessels unto honor and vessels unto dishonor. Y Pablo más adelante habla acerca de los vasos de honor y los vasos que son para deshonor. Okay, and that's found in 2 Timothy chapter 2. Y eso se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 2. Now, a vessel unto honor, if you're studying the notes, that's the servant of God that you want to be like. Para los vasos que son mencionados de honor es un sirviente de Dios, el ejemplo a seguir. That's the person who does the right things the right way at the right time. That person you want to be like. Esta persona que hace todo de acuerdo a lo que debe de hacer en el tiempo adecuado es el liderazgo que debe de seguirse. Okay. Now, a vessel unto dishonor, that's the servant of God, or even in like Pharaoh in the Old Testament, they fail at what they do or they're scandalous. Un vaso de deshonor es lo contrario, que es alguien que trae muchos escándalos. It could be a servant of the devil who does wrong things or does things the wrong way. O un sirviente de Satanás que hace las cosas equivocadamente. And that's the person you don't want to be like. Y ese es el ejemplo a no seguir. I mean, sometimes we grow up at home, we're like, the way my parents raised me, I'm never going to do that again. And then sometimes we end up doing the same things that they did, okay? Muchas veces los hijos hablan de no querer ser como los papás, al final del día terminan siendo igual. But God uses vessels unto honor to draw people to himself. Pero Dios usa los vasos de honor para atraerlos hacia él. He uses vessel unto dishonor to drive away people from such scandalous persons. Y los vasos de deshonor para alejar a las personas con este tipo de escándalos. You know, God allows good leaders to draw good people to himself. Y Dios permite que los líderes buenos tengan una buena cercanía. You know, he allows bad leaders and tyrants to drive people away from that style of leadership. Y usa a los malos líderes y a los tiranos para alejar a las personas de ese tipo de liderazgo. I spoke with one of our missionaries 8 years ago, and I forget how we came up with the topic of his preferred style of leadership. Estaba hablando con un misionero años atrás acerca del liderazgo, del tipo de liderazgo que él prefería. And this missionary said, I'd rather live under a tyranny. Y él me dijo que él prefería estar bajo una tiranía. You say, how could you say that? Y le dije, ¿cómo puedes decir eso? Because he said, all throughout history, mankind has never been proven himself able to rule himself. Y la razón es de que a través de la historia el hombre nunca ha probado ser un buen administrador de sí mismo. I mean, people think, well, democracy is great, and but where it has failed is in Europe, where now they're letting in so many people that they've not done proper background checks on. They're running the people over there are not adapting to the European democratic cultures. They're bringing their own tyrannical lifestyles from the countries they came from. Por ejemplo, si usted nota Europa, debido a la migración y la falta de examinación de las personas que han llegado, que no han querido asimilarse y ahora están estableciendo las mismas reglas de donde vinieron. I mean, the people that came from their home countries, they didn't bring order to order. They brought disorder to order. They didn't adapt to the local culture. No se adaptaron a la cultura local y en lugar de traer un orden, trajeron un desorden. Now, this missionary I'm telling you about, he ministers in a corner of the world where the people are completely undisciplined. Y él estaba hablando desde un punto de vista donde en ese lado del mundo las personas son muy indisciplinadas. And it's unfortunate whenever a tyrant comes into place, but when the people are undisciplined, generally speaking, the more tyranny you're going to have. Y cuando eso sucede, es la mayor tiranía que se pueda ver. One of the first democratic city-states in Greece was actually Sparta, but Sparta was very militaristic. They were very disciplined. If you don't have discipline, you're not going to have democracy. Sparta era una de las lugares donde más democracia había, pero también ellos tenían una fuerza militar bastante grande. Now, don't worry, I'm not going to bring in tyranny like the way this missionary's been talking about, okay? No se preocupe, no traer tiranía como este misionero estaba hablando. I don't think you can greet the Pope without kissing his shoes or anything like that. No creo que se tiene que saludar al
estaba besándole los zapatos o algo así. And no man should have to puff his chest out and say, I'm the man of God for this congregation. Y nadie tiene que estar adjudicándose el liderazgo como el que Dios ha elegido para este ministerio. But on the other hand, there are things that we, as biblical Christians, we cannot tolerate either in this congregation or in San Leandro or in Martinez. Pero como hay cosas que no se pueden tolerar en un ministerio como este o el de San Leandro o en Martínez. I mean, it would not be a good testimony if I went and preached for a group that denied the deity of Jesus Christ. Por ejemplo, no sería un buen testimonio ir predicar a un grupo que niega la deidad de Jesucristo. Or if we had a man come preach in this pulpit who believed that, that the Bible versions, it doesn't matter what version you use. There are Bible versions that are missing words, and I've cut out half chapters. O, por ejemplo, alguien que no le interesa qué tipo de versiones de Biblia se usan cuando hay versiones que se han cortado versículos o capítulos. I mean, we're not going to take your missions dollars and send it to woke mission boards. O tomar las promesas de misiones y enviárselas a personas que están con ideologías contrarias. Where the missionaries, they're more concerned about, leftist issues rather than winning souls and training them to be good Christians. Como, por ejemplo, misioneros que estén más preocupados en la agenda política que en entrenar buenos misioneros. I mean, it's really sad. A few years ago, I was looking up a website where at that time, that Bible college was training church planners every single year. Now they're just, marching with the Black Lives Matter crowd. The Black Lives Matter crowd endorses lesbianism and abortions. Por ejemplo, hubo un lugar que estaban dando soporte por múltiples, el enfoque era en plantar iglesias, y todos los que entrenaron hoy en día están marchando con ese grupo de Black Lives Matter y están dando apoyo al homosexualismo y el LGBT. We're not going to have ministers with ethical, financial, or moral failures stand in our pulpits. O, por ejemplo, personas que tienen escándalos, ya sean económicos o morales, que vengan y estén predicando desde el púlpito. Okay? Even though God has allowed leftist leadership in this area, we're not going to seek for their approval on everything. Aunque Dios ha permitido líderes liberales en esta área, no necesariamente quiere decir que nosotros estamos de acuerdo con lo que ellos están promoviendo. Luke chapter 6, verse 26, Jesus said, "Woe unto you when all men speak well of you, because they did the same thing for the false prophets." Lucas 6:26 dice, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. If you try to be liked by everybody, you're not going to be true to anybody. Si usted trata de ser luz para todo el mundo, no va a ser luz para nadie. Hey, it's okay to be enemies of evildoers now, okay? Está bien tener una enemistad con los que hacen lo malo. You don't have to feel bad when we have to turn people away. Well, I expected a church where, they didn't have confrontational style preaching. Sorry, man, they're confronting us every which way. We got to push back now and then, okay? So se tiene que tener una confrontación con los que no tienen ese tipo de ideas. A true leader doesn't have to follow everyone. Un líder verdadero no tiene que seguir a todo el mundo. I'm a little worried when our churches and our Christians, they feel we have to follow every new trend that comes out of the way. Then you're not a leader in your community then. Cuando se está tratando de seguir cada moda que viene, eso no es tener liderazgo. Okay. Now there are some things there are some things we need to lead people at though. Y hay cosas en las cuales las personas tienen que seguir. We should never be second place when it comes to being biblical Christians. No tenemos que tener un segundo lugar cuando somos unos cristianos bíblicos. We should never be second place when it comes to praying great prayers of faith. O de estar orando por fe. We should never be second place when it comes to doing things with ethics and honesty. Y de hacer cosas con ética y honestidad. We should never be second place when it comes to restoring fallen brethren and loving people to follow Jesus Christ. Restaurar hermanos caídos y amar a las personas en el nombre de Jesucristo. All other things that can go second place. Todo lo demás puede tomar un segundo lugar. But not those things. Pero no esas cosas. Hey, number 2, beloved, the purpose of public leadership. El propósito del liderazgo público. The purpose of public leadership. El propósito del liderazgo público. English speakers, we're going to read verses 3 and 4 of chapter 13. You ready? People still turning there. Give you a minute to find your place in Romans 13. All right, are we there, beloved? Yep. All right, Romans chapter 13, verses 3 and 4.
For rulers are not a terror to good works, but to the evil. Wilt thou then not be afraid of the power? Do that which is good, and thou shalt praise the same. For he is a minister of God to thee for good. But if thou do that which is evil, be afraid. For he beareth not the sword in vain, for he is the minister of God, a revenger to execute wrath upon him that doeth evil. Verse 3, rulers are not in place to terrorize good people, but to punish evildoers. El verso número 3, porque los magistrados no están para infundir terror al que hace el bien. Okay? In those days, rulers, they ruled entirely by fear. Y en esos días el gobierno era ejercido por temor. Okay? I don't know how many of you have ever seen, there's a scene from the Cleopatra movie back in the 1960s where Cleopatra is coming in basically almost like a goddess with her entourage. She's sitting upon this big platform that's brought by like 60 slaves. No sé si han visto esa, hay una porción de una película de Cleopatra cuando entra con todo su equipo y entra como si fuese un dios y se sienta ahí en esa plataforma. Okay, now most leaders would probably laughed at if they tried to come in on something like that. Si algún líder tratara de replicar eso, creo que la gente se reiría de ellos hoy en día. Harsh penalties for anyone who broke the laws. Penalidades muy altas para alguien que rompía la ley. I mean, they ruled just to to punish people who do bad. I mean, everyone just lived under fear. Y todos vivían con temor porque las penalidades eran muy altas para los que rompían la ley. But there's no reason to fear if you've not done any evil. Pero no hay temor no había que tener temor si usted no ha hecho algo malo. Okay, verse 4: rulers were appointed by God for our good. Y en el verso 4, el servidor de Dios es quien es puesto por Dios. Now they hold the power they do in order to punish all the criminals, the rapists, the robbers, the murderers. Y tienen el poder de gobernar para poder castigar al que hace lo equivocado. It's unfortunate that today, good Samaritans get punished when they try to stop a robbery. Es triste que, por ejemplo, hoy en día, cuando alguien trata de evitar un robo, esa persona es la que es puesta en la cárcel. Hopefully in California things change so we can defend ourselves. Y quizá esperamos que California cambie para poder defendernos. But in 1 Peter chapter 4, Peter speaks to the church concerning persecution. En la primera de Pedro, aquí Pedro está hablando de la persecución de la iglesia. Peter says, if ye be reproached for the name of Christ, happy are ye. Y está hablando de que si somos reprochados por el amor de Cristo, debemos de estar contentos por ello. But verse 15 it says, let none of you suffer as a murderer, or as a thief, or as an evildoer, as a busybody in other men's matters. Y en el verso 15 dice, así que ninguno de nosotros padezca como homicida o ladrón malhechor. I mean, sometimes as Christians, we receive the penalty that was due upon us. Muchas veces recibimos esa penalidad que merecemos. If we commit sin, that soils our testimony. Que si cometemos un pecado que daña el testimonio. I was very grieved to hear of a pastor about 2 weeks ago who, he and our sons are from the same fellowship as we are. Estaba escuchando de un pastor que él y sus hijos están en la misma fe. And they misappropriated ministry funds for personal use, including a dating scam. Utilizaron los fondos de la iglesia para sus fines propios, incluyendo un escándalo romántico. Okay. Yeah. It's not good, okay? The financial accounting was a mess at the church. El sistema financiero es un descontrol en ese lugar. Okay, if you're a baptized member, you need to be at the church business meeting in February so you can see where your tithes and your offerings are going. Si usted es un miembro bautizado y tiene membresía en la iglesia, tiene que participar en las reuniones para ver cómo se utiliza su dinero. And this pastor and his son, somehow they were able to take $8,000 more per month than what was allowed for them to pay for their housing.
Este pastor y su hijo de una u otra forma crearon un sistema de que podían tomar $8,000 encima de lo que les correspondía para financiar lo que estaban haciendo. I mean, someone gave them power to sign off on their own checks. Alguien les dio ese poder de poder firmar en sus propios cheques. You better thank God for Brother Dave Lau. I mean, he's kept our ministry financially clean for 25 years here. Gracias a Dios por el hermano David Lau, que ha mantenido el ministerio limpio por los últimos 25 años. If the church pursues legal action against this pastor and his sons, the IRS might come back after him. Si la iglesia trae este escándalo a un sistema legal, quizá el IRS va a tener que intervenir con ellos. I mean, just to tell you how serious that is, when I was a kid watching Batman, Joker said he wouldn't pick a fight with the IRS, okay? Y el IRS es algo que es bastante serio. El Joker dijo que ni él se atrevía a estar en contra del IRS. But that's not why a pastor should suffer. Pero esta no es la razón por la cual un pastor debería sufrir. Now, you might have Charlie Kirk fatigue, I don't know. Quizá usted tenga una fatiga de Charlie Kirk, Brother Justin, I'm tired of hearing about Charlie Kirk in the news. de que está cansado de escuchar el nombre de él en las noticias. But you may not have agreed with the man's opinions or the way he said things. Quizá usted no esté de acuerdo en la forma que él expresaba sus opiniones o cómo lo decía. But the fact of the matter is that the leftists killed a young husband and a father simply because he advocated for conservative biblical values. Pero, porque él estaba promoviendo valores bíblicos, por eso los de la izquierda le quitaron la vida. Meanwhile, after he died, these leftists, they spray painted "Kill all Charlie Kirks" on local public squares. Y después de ello, continúan tratando de eliminar todo lo que tenga memoranza de él. You know, the young man didn't just advocate for conservative values. I never knew this, but he was actually trying to tell people, you need to believe on Jesus Christ in those video clips. Él estaba tratando de traer esos valores bíblicos y en sus videos él hablaba de que había que entregarle su vida a Jesucristo. That man went to college campuses where Satan's seat is, where he knew the opposition was the hottest, and he did what a lot of pastors had no courage to do. Él hizo lo que muchos pastores no tienen el coraje de hacer cuando va y se sienta en esos bastiones de Satanás que se han convertido en esas escuelas de alta educación. Now, to my knowledge, I don't think he or his organization had any moral or financial scandals. De acuerdo a lo que yo sé, su organización no tiene ningún escándalo económico. And that's a plus, because half the time you read about some of these ministries or these organizations, and they're like, how did they manage to buy such a thing if they're getting paid such a small amount? I mean, this is crazy. Y eso es algo positivo porque generalmente estas organizaciones siempre tienen cosas que son irregulares. Okay. Now, if the gospel and common sense is inflammatory speech, then I believe in inflammatory speech. Si el evangelio es algo inflamatorio, bueno, entonces yo debo estar de ese lado. If the liberals cannot kill you, then they will kill your voice by lying about you. Y si los liberales no pueden matarle, van a tratar de matarle la voz. Ideally, leadership should reward the good and punish the evil. Generalmente el liderazgo tiene que estar en contra de lo malo. But in most cases in our liberal-run cities, they reward the evil and they punish the good. Pero en estas ciudades liberales es lo contrario, premian lo malo. You better start praying for change in your city, beloved. Tenemos que orar para que haya ese cambio en las ciudades. I mean, a couple nights ago we were praying, Lord, if Gavin Newsom signs liberal legislation into law, don't give him any peace. Y hablamos de que si orábamos el otro día de que si el gobernador está firmando esa legislación negativa, que Dios no le dé paz en el corazón. Hey, King Darius, he lost his appetite and he lost sleep the night that he knew that he had condemned Daniel to the lion's den. Darius perdió el apetito el día que él condenó a Daniel y perdió también el sueño. You better start praying that God makes our leaders uncomfortable if they're going to do sinful things. Y si los líderes están haciendo cosas pecaminosas, tenemos que orar que Dios no les dé paz en el corazón. You better write and call your senators and your assembly members. Y hay que llamar a los del Senado y los líderes cuando es necesario. But it doesn't give us the right to bomb abortion clinics or to rob wealthy liberals. Con todo eso, Not a eso bad idea, but no nos da
la libertad de ir y robarle a los liberales o de estar bombardeando las oficinas de abortos. I mean, every time I drive out of Oakland Airport, I'm like, I wish that sign, that Planned Parenthood sign would just fall over, but you know, I can't destroy public property. Y, por ejemplo, cuando estoy viajando por Oakland, siempre pienso que me gustaría que ese anuncio de abortos cayese, pero el hecho no es de que me da la libertad de ir y estar dañando, ¿no? You know, that doesn't give us the right to key a liberal's car or to leave trash on their front porch. No nos da la libertad de ir y dejar basura en la casa de un liberal o de estar dañándoles el auto. God gave leadership to maintain order in our cities. Dios ha dado ese liderazgo para mantener orden en las ciudades. Now, it is unfortunate most of our leaders accept bribes and crime runs rampant and they have very sinful personal lives. Es triste cuando tienen una vida pecaminosa y viven vidas con bastante escándalo. But that doesn't mean we break the Ten Commandments. Eso no quiere decir de que tenemos que comenzar a ir en contra de los 10 mandamientos. That doesn't mean we go against the great commandment and break the golden rule. Y que tenemos que romper parte de las reglas de oro. Hey, number 3, there's the goal in following leadership. Está la meta de seguir el liderazgo. The goal in following leadership. La meta de seguir el liderazgo. Here, let's all stand really quick and get some blood flowing back in your veins. Ponemos en pie por un momento. Spanish speakers, we're going to read verse 5. Here we go. Versículo 5. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Hey, we don't just follow leaders because we're afraid to get punished, but for our conscience. No debemos seguir a los líderes por temor, sino por nuestra conciencia. Here's what your conscience is. Esto es lo que es la conciencia. Your inner moral compass to guide you to God and His truth. Es ese compás moral de que le guía hacia Dios y hacia la verdad. Now, the Holy Spirit is not your conscience, but He can guide your conscience. El Espíritu Santo no es su conciencia, pero le puede guiar. Okay? Think of the Holy Ghost like a piano tuner, if you will. Piense como el Espíritu Santo como ese instrumento para afinar el piano. And He comes in and makes sure that all 88 keys that we have in our system are perfectly tuned to the Lord Jesus Christ. Y viene y se asegura de que todo esté en completa armonía y que nos identifica con Jesucristo. And if any strings are too loose or too tight, He just taps the tuning fork and loosens or tightens some of the strings accordingly. Y lo que donde hay debilidad, él se encarga de hacer esos ajustes. Now let me ask you, is your conscience leading you to truth? Y la pregunta es si su conciencia le está guiando a la verdad. Because if our conscience is messed up, our judgment will be messed up too. Porque si la conciencia está equivocada, de la misma forma también va a estar el discernimiento. There's 4 consciences you don't want to have. Hay 4 tipos de conciencias las cuales usted no quiere tener. You may be seated because you're going to need to write this down. Puede tomar asiento. Letter A, your conscience can be weak, Su conciencia puede ser débil, easily offended by non-offending things if you read 1 Corinthians chapter 8. que se ofende fácilmente por cosas que no deberían de ofenderle, si usted lee Corintios capítulo 8. Oh, Brother Justin quoted Batman this morning. He must be watching cartoons. O por ejemplo, estuvimos hablando de Batman esta mañana y quizá dirán, él está viendo programas en televisión. Okay, I mean, there's some people who have the idea that I shouldn't be current on anything since the 1850s. Hay personas que piensan que no deben mencionarse nada de ellos desde los 50. Now, I'm not supposed to laugh at their weak conscience, No tengo que estar, por ejemplo, riéndome de una conciencia débil. but they're not supposed to force a weak conscience on me. I'm not supposed to force a strong conscience on them. Y no tienen que forzar una conciencia débil hacia mí, de la misma forma no debo forzar una conciencia fuerte hacia ellos. Letter B, it's an evil conscience. You're just bent to do evil things if you read Hebrews chapter 10, verse 22. Una conciencia mala que hace cosas malas, de acuerdo a Hebreos 10:22, The Bible says in Hebrews 10:22, have your hearts sprinkled from an evil conscience. de que debemos de alejarnos de ese tipo de conciencia. You say, where does that come from? That comes from the days when the high priest would sprinkle blood upon all the furniture in the tabernacle to purify it.
Esto viene desde en esos días cuando el sacerdote tenía que poner sangre sobre los muebles que había en el tabernáculo para purificarlos. Hey, if you are a saved person, you still need to confess your sins every day. Si usted es una persona salva, a pesar de ello debe confesar sus pecados diariamente. Now, you don't get saved every day, but you do need to repent every day. Y no es para alcanzar salvación diariamente, simplemente que tiene que tener ese arrepentimiento diario. Okay, you don't need to buy a new compass every day, but you do need to have the Holy Ghost and confession of sin tune it correctly every day. Y no tiene que alcanzar salvación diariamente, pero tiene que arrepentirse diariamente y buscar perdón, dejar que el Espíritu Santo afine lo que está mal afinado. My auto lettering messed up for those of you that are following us. I'm very sorry. Letter A again is a defiled conscience. Y estamos hablando de una mala conciencia. A defiled conscience is imagining sin and sinful innuendos in the most innocent of situations. Por ejemplo, eso se habla de que haya pecado, de imaginar el pecado en situaciones que son inocentes. Paul talks about that in the book of Titus. Pablo habla de ello en el libro del Tito. I remember being back in high school, and I don't know how they got this, but there were people that were looking for incest in Shakespeare's novel Hamlet. Había, por ejemplo, cuando estaba en la escuela, personas que estaban buscando incesto en los escritos de Shakespeare. Now, I read the Bible in King James English every single day. I read the text multiple times and said, there's no incest in here. Y el lenguaje que se utiliza es similar al de King James. Lo leí múltiples veces, no había incesto ahí. But there is a defiled conscience in that English classroom. Pero había una mala conciencia en ese grupo de estudiantes. You know, what she said type of jokes. Por ejemplo, las bromas que se decían. I better call her type of jokes. O de identificar ese tipo de bromas. Okay? You know, when the Bible says letter B, your conscience is seared, people who are around sin, lies, and defilement so much, it doesn't even bother them anymore. Cuando hay una conciencia sellada y se dicen mentiras y hay pecado alrededor que ya no le molesta la conciencia. They're not bothered. No le molesta. You know, when people tell lies, you know, usually their heart rate starts to elevate a little bit sometimes because they're wondering, man, I hope they never find out. Cuando las personas comienzan a decir mentiras, están tratando de ocultar la verdad. And eventually some people get so good that when they lie, there's no physical change about them. They know how to lie to the lie detectors. Y hay personas que lo hacen tan bien que ni siquiera el detector de mentiras puede descubrirlos. You know, when you sear meat, that's when you cook a steak just enough to trap all the juices inside. El tener una conciencia cauterizada es, por ejemplo, cuando se sella la carne para que no salgan los jugos. And when you burn yourself, you know, depending on how bad you burn yourself, the skin on the outside is charred and the nerve endings do not feel anything anymore. And there's people who've gotten so good at lying that they don't feel anything anymore when the Holy Ghost convicts them. Por ejemplo, cuando se quema y se endurece la piel y de la misma forma se endurece la conciencia de tal forma que no le da temor o no le interesa cuando están diciendo mentiras, no puede ya ni siquiera identificarlas. I mean, back in 2019, there were some notable Christian celebrities and artists who walked away from the faith. They said, I don't feel anything. I don't feel like I'm doing anything wrong. En el año 19, muchas celebridades se alejaron de la fe y dijeron que no sentían que estuvieran haciendo algo equivocado. And what's happened is not that the truth has changed, but their consciences have become so seared that when they walk away from Christ and when they walk away from the prompting of the Holy Ghost, it doesn't bother them anymore. No es de que la verdad haya cambiado, simplemente que tienen una conciencia cauterizada que hacer lo malo no les afecta ya más. I mean, just ask Aaron Burr. Por ejemplo, si usted ve Aaron Burr. Aaron Burr was one of our legislators in the 1700s who shot and killed Alexander Hamilton in a duel. Él fue el que mató a Alexander Hamilton en un duelo. Now, Aaron Burr grew up in a Christian home. Él creció en un hogar cristiano. But when he was 20 years old, cuando tenía 20 años, he said, God, if you leave me alone, I'll leave you alone.
Y él dijo, Dios, si me dejas en paz, yo te voy a dejar en paz. And when he was 80 years old, he said, God has never bothered me ever since. Cuando llegó a los 80 años, él dijo, Dios no me molestó más. And you know what? When he killed Alexander Hamilton, that was near the age of 50. Cuando él mató a Alexander, él tenía como 50 años. And he lived 30 more years just kind of miserable, never really did anything after that. Y eso le llevó a llevar una vida miserable por el resto del tiempo. Can you imagine if he let the Lord Jesus Christ and the Word of God control what kind of legislation he would produce, what kind of political career he could have had? Imagínense si él hubiese dejado que Dios controlase su vida, qué tipo de legislación y qué legado hubiese dejado. And now, if you want to see an exhibition of these four consciences, just watch a Charlie Kirk debate, okay? Si usted quiere ver una exhibición de estas 4 conciencias, puede ver un debate de Charlie Kirk. I mean, the man is trying to reason with people who are deep in sin. Él está tratando de razonar con personas que están profundamente metidos en el pecado. They scream and they squawk like a bunch of chickens. Están gritándole como gallinas, They interrupt. interrumpiendo, They curse him and call him the most terrible names on planet Earth. hablando malas palabras. They stutter and they run away as their argument falls apart. Y cuando no pueden ganar el debate, simplemente corren. I mean, we were street preaching at San Leandro Station. One woman knew exactly what I was talking about. She just walked by and plugged her ears like this the whole time. Hubo una persona cuando estábamos predicando en la estación de San Leandro, una señora pasó por ahí y se tapó las orejas para no escuchar lo que estamos diciendo. If someone was driving by playing rap music that talked about women in the most degrading terms and about selling drugs and killing enemies and using racist terms, no one would have a problem with that. But the preaching of the gospel makes people who are in sin uncomfortable. Y él incomoda la prédica del evangelio a las personas que están viviendo en pecado. Por lo contrario, si alguien pasa tocando música de rap que está denigrando a las mujeres o hablando del pecado, nadie tiene problema con ello. You're listening really well. Hey, letter E, beloved, here's 2 consciences that you do want. Hay 2 conciencias que sí se quieren tener. Number 1, letter E, you want a good conscience. Una buena conciencia. The sense you should have done and said everything you should have with pure motives so you can sleep well at night. Es ese sentimiento de haber dicho lo correcto y hacer lo correcto con motivos puros para poder dormir bien en la noche. You read in Acts chapter 23, Paul he's standing on trial. He said, guys, I've got a good conscience. I haven't done anything wrong. En Hechos 23:1, Pablo habla de que él tiene una buena conciencia, que él no ha hecho nada equivocado. You know, I've not spoken ill of Moses or the law. I've not defrauded anyone. No ha defraudado a nadie, que no ha hablado a nadie en contra de la ley. 1 Peter 3:16, Peter says, having a good conscience, that whereas they speak evil of you as evildoers, they may be ashamed that falsely accuse your good conversation in Jesus Christ. En primera de Pedro 3:16 dice, teniendo una buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. If they're going to gaslight us, at least let the gas get all over their clothes and on their hands. Si van a tratar de atacarnos, que ese ataque sea contra ellos. I mean, Jenny knows us that we have emergency gas in our house. Well, in a shed at our house, okay? Nosotros tenemos gas para emergencia en la casa. And you should probably use your emergency gas once every 6 months because the fuel breaks down and it's not good after a period of time. Y esto debe usarse cada 6 meses para que sea efectivo porque después comienza a degradarse. So I have to take the gas every 6 months and pour it into our vehicles. Entonces tengo que circular el contenido de ese gas. And every time I do so, I have to wear rubber gloves and stuff like that because the smell gets everywhere. I mean, you get gas on your hands, you get gas in your car, you get gas on the floor in your garage. I mean, it just smells like gas everywhere. Y tiene que protegerse porque el olor de este gas es bastante fuerte. Now, the word gaslight means to basically, change the narrative on someone, to basically lie about them. Y esto es, por ejemplo, el cambiar la narrativa de alguien que está mintiendo. If they're going to lie about us, at least let the lies come back on them so they have no peace with every lie they tell about us. Si van a mentir acerca de nosotros, que tengan el efecto negativo, contrario. That they may be ashamed when they speak lies of you. Que sientan vergüenza cuando hablen mentiras de usted.
1 Timothy 3:9 and 2 Timothy 1:3 tell us about a pure conscience. Y se nos habla en estos pasajes de una conciencia pura, When your conscience is not defiled, swayed, or influenced by false sinful means. cuando la conciencia no tiene influencia de corrientes pecaminosas, Okay? That you can make decisions without being, hey, there's some kind of sexual innuendo about this. cuando usted no puede asociarlas con algo sexual. I mean, I've met people, I met a woman at El Cerrito del Norte station who said, if I had a sixth child, I would abort that child immediately. Hay una persona que me dijo que si tuviese un hijo enfermo lo abortaría inmediatamente. Yet, if I abandoned kittens along the side of the road, the whole internet would shoot me down. Si yo dejase gatos al lado del camino, toda la internet me crucificaría. Something's defiled with our consciences if people can have illicit sexual behavior and kill babies, but they feel more sympathy for puppies and kittens. Hay algo mal con la conciencia cuando la persona tiene más simpatía por gatos que el estar teniendo relaciones fuera del matrimonio y teniendo abortos. But do we have a good and a pure conscience this morning? Pero tenemos una buena conciencia esta mañana. There are people who follow the path of least resistance. I only follow leadership if they're going to punish me. Y hay personas que solo siguen el liderazgo si los van a castigar. Well, the goal in the Christian life is not the path of least resistance. Pero esa no es la meta en una vida cristiana. The goal in the Christian life is the straight and narrow way, Jesus himself. Porque es el camino angosto de seguir a Jesucristo. I mean, do you follow the speeding laws simply because you're afraid of a ticket? Or do you follow the speeding laws because you could never sleep another night if you were responsible for some child dying in a car accident you caused? Por ejemplo, sigue usted las leyes de tránsito porque usted tiene temor a un ticket o simplemente porque usted tiene esa conciencia de que si comete un error y puede haber un accidente donde fallece un niño, no le va a dejar dormir en la noche. The goal of the Christian life, to have a good conscience. You're resting because you did everything you should have. Y el tener una buena conciencia le permite descansar porque usted sabe que hizo lo correcto y lo que debía hacer. Having a pure conscience, you can make decisions without being influenced by evil or sin. Y el tener una buena conciencia de no ser influenciado por lo malo o el pecado. And when you follow leaders, even poor ones, you can rest at night and you say, I did everything I should have, and I didn't do or say anything that would soil my testimony before God or man. Y que al final del día usted pueda decir todo lo bueno que debía haber hecho y que no dañó mi testimonio. Hey, number 4, beloved, here's the unpopular deeds of following leadership. En el punto número 4, que es algo impopular. Here, I think Spanish read last time. English speakers, we're going to read verses 6 and 7. 1, 2, verse 6. For this cause pay ye tribute also, for they are God's ministers, attending continually upon this very thing. Render therefore to all their dues, tribute to whom tribute is due, custom to whom custom, fear to whom fear, honor to whom honor. You know what tribute is? The letter T word that we shouldn't mention in our churches, taxes. Y este punto es el tributo, los impuestos. Trust me, I don't like having to submit my 540 and 1040 and see how small of a refund I get from the government every year. Y es algo que no es placentero estar llenando las formas de taxes cada vez que es requerido. But I want to have a good conscience. I don't want the IRS coming after me. Pero debemos mantener una buena conciencia. No queremos que el departamento de la IRS esté atrás de nosotros. Okay, this includes your 1099s and W4s and W2s and everything. Y esto incluye todas las formas requeridas. Custom would be like sales taxes, tariffs, taxes upon goods to finance other causes. Y todo lo que se refiere a tarifas o taxes. Now, I hope that now in Alameda County, we have almost like an 11% sales tax. Yo creo que en Alameda tenemos el 11%. I don't know what sales tax here is in Contra Costa County. I mean, your leaders are pretty woke. Hopefully, they're not as woke as Alameda County leaders. No sé cuál será el impuesto aquí en este lugar. But, some examples of custom would be, tariffs. O, por ejemplo, las tarifas. Americans said, okay, fine, we will allow Europe to put tariffs on us after World War II so that tariffs can be used to rebuild Europe. Y por ejemplo, en una época las tarifas se fueron usadas para poder reconstruir Europa. And those of you that are following the news, you're wondering, Trump started this trade war because he said, no, we need free trade. I mean, we shouldn't have to pay this much. The World War II was 80 years ago.
Y el presidente inició una guerra comercial cuando empezó a aplicar tarifas y hay personas que dicen que no debería poderse más porque la guerra fue mucho tiempo atrás. Okay, now probably China's the only country that hasn't bowed down to the United States about that. Yo creo que el único país que no se ha doblegado es China hasta el momento. Now, when you offer fear, it's letter C, fear of the power of the position. Cuando usted ofrece el temor del poder de la posición, President Abraham Lincoln said this: el presidente Abraham Lincoln dijo esto: most men can withstand adversity, la mayor cantidad de hombres pueden estar frente a la adversidad, but if you want to test a man's character, give him power. pero si quiere probar el carácter de una persona, dele poder. Someone once said power corrupts, absolute power corrupts absolutely. Y el poder corrompe y el poder absoluto corrompe completamente. And there's too many people where they let the power of the position get to their heads, and now they can start ordering people around on airlines, and they get kicked off the airline when they do that. Y hay muchos que se les sube eso a la cabeza y quieren ir y dar órdenes cuando están en una aerolínea y son sacados de ahí. Hey, letter D, there's honor for the respect of the position. Hay honor por el respeto de la posición. Okay, now some of you say, I don't salute the flag, it's just fabric. Okay, but it's not fabric, it's what it represents. Por ejemplo, hacen dice, no, yo no saludo a la bandera porque es simplemente un pedazo de tela, pero no es que sea un pedazo de tela, sino lo que representa. On the other hand, you're not going to see me burning the Philippines or the El Salvador or the Guatemalan flag either. De otra forma, no me van a ver a mí, por ejemplo, quemando banderas de otros países. Because I don't have any problems with Guatemalans, Salvadorans, and Filipinos. Porque no tengo problemas con ellos. Okay, not their country anyway. I mean, but it's honor for the respect of their position. Ese es el honor que se da al respeto de la posición. Okay, there's always going to be a level of fear and honor with every governmental interaction. Siempre hay un nivel de temor cada vez que hay una interacción con el gobierno. Who's ever had to go to court for something? ¿Quién ha tenido que ir a la corte por algo? Okay, I mean, anyone have gone to court for speeding tickets or traffic infractions? Okay, great. Now, Brother Mitchell, I don't know what the traffic court is like in Contra Costa County, but in Alameda County in Oakland, it's very dark inside. Sí, no sé cómo serán las cortes aquí en este lado, pero en Alameda es bastante oscuro. You pass through airport-style security. Y pasa niveles de seguridad como el tipo que hay en el aeropuerto. When you finally show up to the courtroom, it is dead silent inside the courtroom. Dentro de la corte hay silencio completo. It's not even very well lit. I mean, you can't even read your Bible or the newspaper inside. No tiene buena iluminación para poder leer. And you're not even supposed to read. You're not supposed to eat, chew gum, read newspaper. You can't do anything aside from breathe and sit there. No puede estar comiendo o prácticamente no puede hacer nada. Solo tiene que estar sentado en silencio. And you're not allowed to wear any non-religious headgear. Y no puede llevar ropa con connotaciones religiosas. So ladies, if you've got curls in your hair and you didn't make it out of the house in time, you can't wear a shower cap over that when you leave the house. Por ejemplo, no se puede cubrir el pelo cuando llega ahí. It's for respect of the position. Es respeto a la posición. And even when you stand before the judge, as I did, Y cuando está frente al juez, I had to stand there all by myself about where Brother Charles Mitchell is at. I mean, that's how far away the judge was, okay? tenía que estar solo frente al juez ahí. They figure that most people are not very good softball pitchers if I got really mad and decided to throw, trash at the Honorable Pelayo Llamas in Alameda County. Y la idea es de que no pueda lastimar al juez. They figured that if he's far away, I can't jump over the barricades and try to assault him like this one crazy guy did. I think it was in Las Vegas he tried to do that. Y la idea es de que no quiera tomar venganza contra el juez desde ese punto. Okay, but they did it for respect and honor of the position. Y lo hacen de esa forma porque es el respeto a la posición. Now, I don't like how our government does some of the things that they do. Ahora no estoy de acuerdo en cómo el gobierno hace ciertas cosas, But the goal is to have a good conscience and a pure conscience. pero la meta es tener una buena conciencia. I still pay my taxes even though they are signing very bad bills of the law. Estoy pagando mis impuestos, aunque están pasando leyes muy negativas. Okay, I don't want my government funds going to fund abortions and to mutilate children. No quiero que mis taxes sean parte de abortos o de mutilación de niños, But we still need to have good infrastructure in this county. pero tenemos que mantener una buena infraestructura en este lugar. Remember, there's people whose consciences don't bother them, not because they're doing the right thing, but because they're seared and defiled.
Recuérdense que hay personas que están haciendo cosas negativas no porque lo vean de esa forma, sino porque sus conciencias han sido cauterizadas. By the way, you can't have a good conscience or a pure conscience if you've not called your senator or your assembly member saying, hey, you better vote no on AB 495. Y es por eso que se tienen que hacer esas llamadas a los senadores para indicarles lo incorrecto que están haciendo. You bet I've left voicemails for Gavin Newsom. Yo he dejado, por ejemplo, mensajes de voz para el gobernador. Matthew 22, verse 21, Jesus said, render unto God the things that are God, the things that are Caesar's unto Caesar's. Y en este versículo se habla de que se tiene que dar las cosas que son de Dios a Dios y lo que es de César a César. What that means is God has provided enough for you financially to give both your tithes and your tithes and offerings and your taxes. Y Dios ha proveído lo suficiente para que usted dé sus diezmos y que pague sus taxes. When we dismiss for today, you bet I'm going to drop my tithe and offering check into the offering bag for Brother Mauricio. Al despedirme este día, voy a dejar mis diezmos y ofrendas en la bolsa con el hermano Mauricio. When you honor someone, you are honoring them, but more than that, you're honoring the position. Cuando usted le da honor a alguien, es más que todo darle honor a la posición. You know, in the military, privates still have to salute lieutenants they don't like because maybe they're not saluting the man so much, but they're saluting the position. Y en los rangos militares se tiene que saludar y sin importar la persona, es el rango el que tiene que respetarse. Now, in our churches, it's a great day when our church members don't just simply respect a pastor or a spiritual leader just because he wears a title or does a few things. Y es un buen día cuando en la iglesia se respeta al pastor, no solo porque tiene una corbata o porque hace algo bueno, but because he's had consistent godly character. pero porque tiene un carácter bíblico constante. He's served his people. Sirve a su pueblo. He's been stable in his doctrine and his testimony. Es estable en su testimonio y doctrina. And you can sense that the hand of God is upon his life. Puedes sentir que la mano de Dios está en su vida. Hey, beloved, there's a divine appointment. Hay una cita divina. Okay, don't fight against leadership in illegal means. No tenemos que luchar contra el liderazgo de una forma correcta. Vote, call peaceful protests. Tiene que votar y tener protestas pacíficas. But don't break the law or withhold taxes. Pero no se tiene que romper las leyes en el proceso. The purpose of leadership was to help us guide our hearts to good. Y el propósito del liderazgo es guiar a los corazones a hacer lo positivo. The goal of leadership is to have a good and a pure De conscience. tener una conciencia pura. The unpopular deeds of following leadership. Lo impopular de seguir el liderazgo. If you think that what you're doing today is too much now, imagine how much it was back then in the days of Christ. Si usted piensa que hoy es bastante difícil, imagínese en los días de Jesucristo. But God shall supply all your needs according to his riches and glory in Christ Pero Jesus. Dios se encarga de suplir de acuerdo a sus necesidades con la riqueza que Dios tiene en su gloria. Let's bow for prayer this morning. Vamos a inclinar nuestra cabeza. I want to speak to the Christians first. Quiero hablar a los cristianos primero. Maybe you need to ask God for a good and a pure conscience. Quizá tienen que pedirle a Dios que Dios le dé una conciencia limpia y clara. And like in Psalm chapter 37, you're wondering, should I still continue to do good even when there's more incentive to do evil? Y cuando usted se pregunta si todavía debería hacer lo bueno cuando hay más incentivo de hacer lo malo. Hey, beloved, the truth is that God lets the sun shine upon both the good and the evil. Y la verdad es que Dios deja que el sol salga sobre buenos y malos. And today, this morning, is your time to submit yourself to Christ. Say, Lord, I got to do whatever you've required me to do, even though it's difficult. Y hoy es el momento de pedirle a Dios que le ayude a hacer lo correcto, aunque es difícil. With everything, with your finances, with if you're an immigrant, with your immigration, with anything else that is legally required of you. Desde todos los puntos, ya sea financiero, migración, cualquier cosa que sea requerida de usted. For the Christians, I want to assure you that the Bible says, I can do all the things that strengthen me in Christ Jesus. Y para los creyentes, la Biblia dice que podemos hacer todo en Cristo que nos da la fortaleza. But for the persons that are not Christian this morning, Pero para los que no son cristianos, you're not 100% certain that heaven would be your home. no están 100% seguros de que el cielo será su hogar. Dear friend, you can't have a good conscience and a pure conscience until you first repent of your sins and your unbelief and you call upon Jesus as your Savior. No puede tener una conciencia limpia y clara hasta que usted pueda recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. You might have a religious background already at some other church.
quizá tenga religión de otra iglesia, but that's not what I'm talking about. pero no hablo de eso. What I'm talking about is this. Lo que hablo es esto. Are you depending upon yourself, or are you depending solely upon Jesus Christ? ¿Está dependiendo de usted mismo o depende de Jesucristo? Are you depending upon your religious background, or was there a day and time that you explicitly called upon Jesus as your Savior? ¿Recuerda usted ese día cuando usted le pidió a Jesucristo que fuese su único y suficiente Salvador? Dear friend, there's no in between. There's no purgatory. There's no middle ground after life. No hay un estado intermedio, no hay purgatorio, es simplemente lo positivo y negativo. There's only heaven because God has forgiven you of your sins and you place your faith in Christ. Está el cielo porque Dios le ha perdonado sus pecados y ha recibido a Jesucristo. Or there's hell because you have never trusted Jesus Christ after this life. O es el infierno porque nunca ha recibido a Jesucristo en su vida y no tiene alternativa en la vida futura. And dear friend, today could be the day that you call upon Christ as your Savior. Y hoy puede ser el día que usted puede recibir a Jesucristo como su Salvador. If you repent and believe upon Christ, Si usted se arrepiente y cree en Jesucristo and you mean it with all your heart, y lo hace con todo su corazón, you can pray a prayer something like this, puede hacer esta oración. repeating after me or Brother Carlos in English or Spanish. Puede repetir esta oración. Dear God, Oh Dios, I know I'm an unworthy sinner, sé que soy un pecador que no merece, worthy of hell and not of heaven. que merezco el infierno y no el cielo. But I thank you for the Lord Jesus, Pero te doy gracias por Jesucristo, who died on the cross quien murió en la cruz and rose from the grave y se levantó de la tumba to take away my sins. para quitar mis pecados. I accept him as my Savior and my God Lo acepto como mi Salvador y como mi Dios for eternal life. para una vida eterna. Help me to live the biblical life. Ayúdame a vivir una vida bíblica In Jesus' name. en el nombre de Cristo. And my dear friend, if you just prayed that prayer right now this morning and you meant it with all your heart, then Jesus Christ has taken away your sins. Si usted ha hecho esta oración de todo corazón, Dios ha quitado sus pecados. Whether you prayed it with your lips or you prayed it in your heart, if you prayed it and you mean that and you meant that, repeating after me, Brother Carlos, Christ has made you one of his adopted children. Si usted lo ha hecho de todo corazón, Dios le ha convertido en uno de sus hijos adoptivos. Because the only way you can have a pure or good conscience is when first you have made Jesus Christ your Savior. Porque la única forma de tener una conciencia limpia es cuando usted ha recibido a Jesucristo como su Salvador. Heavenly Father, I ask of you on behalf of the Christians here today, Padre que estás en el cielo, pido por los cristianos aquí reunidos hoy. Lord, thank you for putting us in a difficult area. Gracias por ponernos en un área difícil. Thank you that you didn't put us in an easy area, Gracias de que no nos has puesto en un área fácil. lest we should be settled in our hearts and not be agitated to serve God. Para que no tengamos esa agitación de servir a Dios. And I'm praying for my brothers and sisters here today who face many burdens, Y oro por mis hermanos y hermanas aquí que tienen muchas cargas burdens with family, con familia, burdens with immigration, inmigración, with their jobs, trabajo, with their health, salud, with other issues. otras necesidades. I pray that you give them the power to have a good conscience and a pure conscience, Danos la habilidad de tener una conciencia pura, to do all things in order that is decent and orderly, para hacer todas las cosas de una forma decente y ordenada, to do all things according to the Word of God. de acuerdo a la palabra de Dios. Lord, I'm praying for the overflowing power of the Holy Ghost to guide them through that, Oro que el poder del Espíritu Santo les guíe a través del camino, to follow every law that is given in this county. que es de seguir esas leyes que se dan en este condado. But I pray for any person here who does not yet know Christ as Savior, Pero oro por aquellos que aún no conocen a Jesucristo, for any person that has not called upon Christ Jesus this morning, por aquellos que no han recibido a Jesucristo esta mañana, that they would repent and be saved today before they leave, que ellos puedan arrepentirse y encontrar salvación antes de partir, that they would not delay this decision, que no retrasen esta decisión, even as it is written, como está escrito. now is the accepted time, today is the day of salvation. Hoy es el día aceptable de salvación. Lord, for any person that called upon Christ Jesus this morning, right now, give us your grace to help guide them in their steps as a believer. Para los que han recibido a Jesucristo, damos esa gracia para ayudarles en sus primeros pasos como creyentes. And Lord, may you overflow us with your Spirit to guide us into all truth. Que tú nos guíes con tu espíritu, siguiendo la verdad, In Jesus' precious name, en el nombre de Cristo. amen. Amén.
Thank you for listening well for today, folks. Gracias por estar aquí este día. Just have a few announcements before we close and dismiss. Los anuncios antes de cerrar. Again, our next service is Sunday, October 12th at the San Pablo Community Center. El 12 es en la comunidad de San Pablo. And then in San Leandro, we have San Leandro's Friend Day, October 19th. El 19 es el Día de la Amistad en San Leandro. So we still want you to keep coming to San Leandro so you can get a burden as God has done in San Leandro, that God can do it in this area as well. Y de la misma forma que Dios lo está haciendo en San Leandro, que lo haga en esta área. That's why we still want you to come back for PM services, okay? Y por eso queremos que esté en los servicios de la tarde. But if you do decide to stay back in Sao Paulo or wherever and watch services by live stream, at least invite your friends and family and housemates and next door neighbors and whoever. Pero si se queda a ver el servicio en casa, pues al menos invite a los vecinos que puedan acompañarle. And then we have Fall Revival in San Leandro from Thursday the 23rd of October to Sunday 26th of October. El 23 al 30 de octubre está en la campaña de reavivamiento. Okay, your tithes and your offerings are how we keep this ministry financed. Diezmos y ofrendas es como mantenemos ese ministerio. Okay, 100% of the proceeds go directly to the church. It does not go to any one person. Todo va directamente al fondo de la iglesia, no va a una persona en particular. Okay, at this time, you let us know if there's anything we could pray for you or your family about. Nos puede comunicarse algo por lo cual usted necesita oración. Let us know how we can serve you. Y cómo podemos servirle. Okay, Brother Art, if you'd be so kind as to close off in a word of prayer so I could shake hands with the guests and visitors on our way out. If you don't mind. Let's pray. Oremos. Lord, thank you for today. Padre, gracias por este día, Thank you for allowing us to be here this morning. por permitirnos estar aquí esta mañana, Thank you for the message that Brother Justin preached to us. por el mensaje que fue predicado And thank you that in all things, y que en todas las cosas you are the perfect example of leadership. tú eres el ejemplo perfecto en el liderazgo. I pray that we would follow the leadership of our Lord, Oro de que sigamos el liderazgo de Dios, the leadership of our pastor, el liderazgo del pastor, to be good Christians in your house. de ser buenos cristianos en tu casa. Please bless your people as they go about their week, Bendice a tu pueblo ahora que parten esta semana and bless the preaching tonight. y bendice la predicación esta noche. We ask this in Christ's name. Pedimos esto en el nombre de Cristo. Amen. Amén. Thank you. You're dismissed. Están despedidos. Gracias.